Okay, in previous class we discussed about string method in Python. Now we move to collections in Python. Collections of data are stored in a Python using list, tuples, set, dictionary. In collections consists of list, tuple, set and dictionary. Now we study about list. A list is a variable where multiple items are stored in it. What is list is a variable like a integer string and like that, and in the list we can store multiple items using this square bracket. It should be a string or a number, floating point, whatever it is. And list is ordered, it is changeable, we have to modify it, it's allowed duplicate member. First, in list, first we have know about append method. What is append? Append is we can add new items in the list. Here, see one example. Here there are two lists. In first, fruit list consists of banana, apple, cherry using the square bracket, and the chocolate list, Kit Kat, 5 star, Snickers and so on. First we have to print this chocolate list. The output will be the chocolate list. Output is this, and then we have to append this fruit list to chocolate list by chocolate list dot. We call the append function by the parameter of fruit list. The output will be like that. The in this list the values are assessed by index. Here KitKat is index of 0, 5 star index of 1, and Snickers 2, Milky Way 2, and this and the second line, these are all in these are all in separate index, and banana, apple, cherry is an one index. Like KitKat at 1 is sorry, it is 0, it's 1, Snickers is 2, is 4, 5, 6, and banana, apple, cherry is 6. Like that upon function will work. We should add the new we should add the fruit list to chocolate list. The fruit list must be in one index, and then we also append the string in the append function. Here in chocolate list dot append orange, like this output will be appear. I think you're clear in this method. And then we seen about clear the list. In clear list, the method empties the list, but list still remains, but it has no content. Here the list is not deleted, but it cleared the values in the list. Here see some example. In sweet list there are many values here. You can print the sweet list. It consists of a Kit Kat, 5 star, Snickers, Milky Way, like that. And then we should clear the sweet list by sweet list dot clear off and print it. There's the empty list case here because this clear function clear the values inside the list. And then copy list. In copy list we can't copy one variable by another variable by equal symbol because it will refer the same memory. Any change done a list 2 with effort list 1. Here let's see some example. Here fruit list. Fruit list consists of avocado, pineapple, apple, banana and so on. And we have to create the new fruit list, an assignment operator, and fruit list dot copy of. In this copy of function will be taken another duplicate copy of this fruit list. We have to print it. See, this is a fruit list, and second one is this new fruit list. Copy of the
fruit list. Here we have to check the new fruit list equal to fruit list. We have to check the both lists are equal or not. It is true because they are copied. Now in this copy method we have to assign another value instead of the index. In this is a new fruit list. In new fruit list index of 1 is pineapple. Instead of pineapple we have to change the value of chocolate in index 1. This is index 0 and pineapple is the index 1. So it will change the pineapple to chocolate. And then finally we learn about list count. The list count method returns the number of times the specified element appears in the list. It does not count the whole values in the list. It can count separately. If you want to count the two, how many times it will there, it will count that value. Let's show the example. First, you have to create the list. I create the integer list. Like numbers. Numbers consist of 2, 3, 5, 2, 11, 2, 7. We have to check the number 2. Here, you can store this value in count equal to number dot count of 2. What value we have to count? We should pass a parameter to this bracket. Now we have to print the count. The output will be there are 2, 2, 3, 2 are there. The count of 2 will be 3. If we change to we have to count for 5, the output will be 1. I think you understand this. Hi, these are the other list methods: extend, index, pop, and insert. Now we're going to see about the extend method. The extend method adds the specified list elements or any iterable to the end of the current list. Okay, this is the definition for the extend method, and the syntax is using a set of list and dot extend inside the parenthesis. It's iterable. Okay, how many we need to iterate. Okay, let's see some example. Fruits variable stores the list included apple, banana, cherry. Okay, and the points variable, what we going to extend add into the fruits variable, it's we are going to store it into the point variable. It's 1, 3, 5 and 9. Okay, and we are using a result variable which stores the extended list. Okay, it's fruits dot extend and the points. Let's print and return the value what it gives. Let's see the apple, banana, cherry, and it was extended with 1, 3, 5, 9, the points variable. Okay, these are the examples of extend, and these are the definition. And let's we move to the index method. Index method returns the position at the first occurrence of the specified value, and the syntax is list set of list dot index, and inside it we need to include the element. Okay, same as the previous. Fruits stores the 4, 55, 64, 32, 16 and 32 list elements. Okay, and x variable which stores the result fruits dot index 32. Now we're going to find in which index value the 32 was placed, where the 32 was pointing.
Okay, let's print. Yeah, the total was indexed in the fruit at third position. 4, 0, 55, 1, 64, 2, and 32 is a 3 because the Python always starts with 0. Okay, and on the reversal value it starts with minus 1. Okay, that's the reason it was showing 3 on the fourth value. Okay, okay, and let's move to the insert method. The insert method inserts the specified value at the specified position. We are going to insert the value at the specified position what we need to insert. Okay, let's see. The fruit variable stores the list apple, banana, cherry, and we are gonna change the we are gonna insert the orange in the first position. Okay, inserted fruits. It gonna return the resulted value. Let's see. Okay, see, inserted fruit is apple and orange, banana, and cherry. See, it was placed on a second position. Like I mentioned in the previous method, the Python starts with 0, the element starts with a 0. So the apple acts as a 0th index, and the orange stores in the first index, banana stores in the second index, and cherry stores in the third index. That's why it was stores in the first index but shown in the second source as a second word. Okay, okay, let's get to the pop method. The pop method removes the element at the specified position, which means it's pop out the method, pop out the word inside the list. Okay, likewise fruit variable and the list are apple, banana, cherry. Okay, let's see what word we gonna pop out. X fruits dot pop and the element. Okay, these are the syntax. The fruit instead of fruits, it's a string. Okay, the string dot pop of the element. Let's print. Um, let's pop out the let's pop out the second word, second fruit inside the fruit variable. Okay, let's print. Yeah, see, it's already popped out the fruit. Cherry. Apple is in zeroth index. Banana is a first index. And cherry is the second index. What if we need a second? If we need a second fruit to pop out, we need to put one integer value and it will pop out the banana. Okay. Okay. Thank you. Hi everyone, my name is Vicky. Today we are discussing about a list function and tuple function. List function, first method remove method, second one reverse method, third one sort method. Tuple function, first method count and second method index method. Okay, what is list function? Print the order and you can change the value and allow the duplicate values, so it's called the list function. What is remove method? The remove method remove the specific item. So it's called the remove method. Okay, I give the one example. Okay, I take the variable a equal to give the value key and comments and Alex and Chandru. After that, I remove the wiki.
then I print it. Okay, I run the code. So output is Kamesh, Alex and Chandru. So delete the wiki. Then next method reverse method. What is reverse method? The reverse method reverse the element of list. So it's called the reverse method. Okay, I give the one example. I take the variable x equal to, then I give the value wiki and Kamesh and Alex and Chandru. After that, I print the reverse list x dot, then print reverse list. Okay, I run the code. So output is Chandru, Alex, Kamesh, Wiki. So reverse the list output. Then next method, sort method. What is sort method? The sort method sort the list ascending by default. That means I give you an example. I take the variable x equal to give the value key and SAP key and Ajay and Kumar. Then I sort the list. Then print it. Okay, I run the code. Output is Ajay, Kumar, SCP Wiki and Wiki. So this is our output. Okay, then next method, tuple function. What is tuple function? First print the order and you can unchangeable the value and allow the duplicate value. So it's called the tuple function. First index method. What is index method? The index method find the first occurrence of the specific value in the index method, races and exception if the value is not found. Okay, I give the one example. I take the value x equal to I give the value 1, 2, 3, 4, 5, 6. After that, index value x dot result x dot index. I take the first value is 1. Then print it. Output is 0 because I take the first integer number. So first integer is 0, second integer is 1, and then 2, 3, 4, 5. Okay, I change the value. I take the second integer value 2. Then after that I print it. Output is 1 because I take the second integer. Okay, then next method, count method. What is count method? The count method return the number of times as specific value appear in the tuple. Next, count method. The count method return the number of times a specific value appear in the tuple. Okay, I give the example. I take the variable x equal to 1, 2, 3, 4, 1, 7, 8, 1, 2,
the tuple pixel equal to z count 1. Okay, I run the code. So output is 3 because 1 is present in 3 times. So output is 3 because 1, 2, 3. 3 times present in the tuple. Before we discuss about the list method is ordered, changeable, and indexed. Where here the set method is a collection which is unordered, unchangeable, and unindexed. Here we discuss about the method called add method. Here we seen that x equal to x is a variable. Here the three elements inside the curly brace where the set will be declared inside the curly brace. uh, Apple, banana, and cherry, where we had the another variable called mango. We have to insert in this curly brace x dot add, the add method, and we have to print in the, like, we if we run this, we get the output like banana, mango, apple, cherry. Here we see in the mango, here there is no ordered or unchangeable, and it's the mango will be uh, printed in anywhere in the curly brace, inside the curly brace. Here the next method is a clear method. In clear method, the entire element in the set will be cleared. It becomes an empty. Here the x variable consists of 3 elements. We have to clear this by the clear method. We have to run. Here the set becomes empty. It becomes it declares set in the parenthesis. And next the copy method. In the copy method, we use the we create another one, a replica method, like y has 3 elements and the result has also with the 3 elements. Here the result has also the 3 elements like y, banana, apple, and cherry. Hi guys, I'm Rajesh. Let us discuss about three set method in Python. First, difference method, difference update method, discard method. Now let us discuss about difference method. Difference method returns a set of contains the difference between two sets, meaning the return set contains item that exist only in the first set. Set dot difference set. Example is x equal to 27186, y equal to 52794. Z is a variant one created equal to x dot difference y. X dot difference y. Small diagram will be example is x. X is 27186 and y is 52794. X difference y. X is there, y is there. Difference y. It can be x minus y. X minus y. Remaining x will be printed. That is difference method. Next, string to string difference. X is apple, banana, cherry. Y is Google, Microsoft, Apple. Z is variable created equal to x dot difference y. X apple, banana, cherry. That apple is same in x and y, so apple is removed. Banana and cherry will be printed in x variable. Next y difference x. X is apple, banana, cherry. Y equal to Google, Microsoft, Apple. That z is equal to variable one created equal to y dot difference x. Y dot difference x. Y dot difference x. So apple is y removed. Remaining Google and Microsoft will be printed.
Next method is difference update method. Difference update method removes the items that exist in both set. The difference update method is different from the difference method because difference method returns a new set will be created without unwanted items. If the difference update method removes unwanted items from the original set. The syntax is set dot difference update set. X equal to apple banana cherry, y equal to Google Microsoft Apple. This is not one new variable not created. This is difference update. X will be updated. X dot difference update y. Printed banana and cherry will be printed. For not X is updated, but not is variable will be created. But difference method is variable will be created and y dot difference. But this is not variable will be created. X dot difference already one that X will be updated. So difference update method be used. Discard method. Discard method removes the specified items from the set. This method is different from the remove method because remove method will raise an error if the specific item does not exist, and discard method will not raise an error. Syntax is set.discard value. Let us see the example. Fruit equal to apple banana cherry. Fruit dot discard banana will be removed, apple and cherry will be printed. Next, fruit equal to apple banana cherry. Fruit dot discard Google, but Google is not there in fruit set, but it will be printed apple banana cherry, but it will use remove method, it will be raise an error. So discard method is a one of the best method to remove. Thank you guys. Hi, my name is Zarvin. நம்ம பார்க்க போகிறது செட் மெத்தட்ஸ். மூணு மெத்தட்ஸ் தான் நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட், செகண்ட் இன்டர்செக்ஷன் அப்டேட், தேர்ட் ஒன் இஸ் டிஸ்ஜாயிண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது intersection method. This is one of the set method. The intersection method returns a set that contains the similarity between two or more sets. நமக்கு வந்து மூணு வேரியபிள் மூணு செட் எக்ஸ்ங்கிற வேரியபிள் ஏபிசி, ஒய்ங்கிற வேரியபிள் எக்ஸ்இபி, இருக்கிற வேரியபிள் எக்ஸ்பிபி. இந்த இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா சிமிலாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய மூணு வேரியபிளையும் இருக்கக்கூடிய மூணு செட்டில் இருக்கக்கூடிய சிமிலாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை மட்டும் அவுட்புட் எடுத்துக்கணும். சிமிலாரிட்டினா இங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது, சி ஃபர்ஸ்ட் செட்டில் சி இருக்குது, செகண்ட் செட்லையும் சி இருக்குது, தேர்ட் செட்டில் சி இருக்குது. மற்ற என்ன சிமிலாரிட்டியாக இல்லை, வேறு வேறு கேரக்டர்ஸ். ஸோ சிமிலாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய இந்த கேரக்டர்ஸ் மட்டும் அவுட்புட் எடுத்து கொடுக்குறது தான் இன்டர்செக்ஷன். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த செட் மெத்தட். ஸோ இதை ரிசல்ட்டுங்கிற வேரியபிளை நம்ம அக்சஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணோம்னா நம்ம அவுட்புட்டை சிங்கிறது கிடைக்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் ஒர்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்டர்செக்ஷன் அப்டேட் மெத்தட். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த செட் மெத்தட். Intersection update method similarity to intersection method. The intersection update method removes the item that is not present in both sets. This is the same as intersection method. So see how it is works. We have three variables x, y, z, and three sets. Each one of the variables abc, cde, fbc. இந்த மூணுலையும் சிமிலாரிட்டி இருக்கக்கூடியது சி. ஸோ இந்த எக்ஸ்ங்கிற வேரியபிளுக்கு நம்ம அக்சஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் சூஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன். இன்டர்செக்ஷன் யூஸ் பண்ணி பேராமீட்டர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து செட்டை பாஸ் பண்ணோம்னா இந்த ஒய் இசட் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்கக்கூடிய செட்டில் இருக்கக்கூடிய சி அப்படிங்கிற சிமிலாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டர் எக்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம அவுட்புட்டாக கிடைக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் அப்டேட் மெத்தடுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்.
ரெண்டும் சேமாக ஒர்க் ஆகுது. ஆனால் ரெண்டு சிமிலாரிட்டியாக வந்து அப்டேட் நம்ம இன்டர்செக்ஷன் அப்டேட் வந்து புதுசாக ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு அவுட்புட் எடுத்தோம்னா அதுக்கு இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். இன்டர்செக்ஷன் அப்டேட் மெத்தட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா புதுசாக வேரியபிள் எதுவும் நம்ம கிரியேட் பண்ணலை, ஆல்ரெடி இருக்கிற வேரியபிளுக்கே அவுட்புட் எடுக்கிறோம்னா இன்டர்செக்ஷன் அப்டேட் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இன்டர்செக்ஷன் அப்டேட் மெத்தட். லாஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற மெத்தட் இஸ் disjoint. This is one of the set method. The disjoint method returns true if one of the items are present in both sets. Otherwise, it returns false. அதாவது ரெண்டு செட் எக்ஸுங்கிற வேரியபிள்ல ஒரு செட் இருக்கு, பிங்கிற வேரியபிள் ஒரு செட். இந்த ரெண்டு வேரியபிள்லையுமே சிமிலாரிட்டியா வேல்யூஸ் இருக்கக்கூடாது, கேரக்டர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இட்ஸ் ட்ரூ நமக்கு அவுட்புட் வரும். அதர்வைஸ் இட் பிகம்ஸ் ஃபால்ஸ். ஸோ இட் ஒன்ஸ் only represents true or false only. இப்போ அங்கே எக்ஸுங்கிற வேரியபிள் ஆப்பிள் பண்ணலாம், பிங்கிற வேரியபிள் கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட், ஃபேஸ்புக், இது எந்த வேல்யூஸுமே சிமிலாரிட்டியாக கிடையாது, சேம் வேல்யூஸ் கிடையாது. ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் ட்ரூ. சப்போஸ் இங்கே இருக்கிற ஆப்பிள் எக்ஸுங்கிற வேரியபிள் இருக்கிற செட்டில் ஆப்பிள் இருக்கு, ஒய்ங்கிற வேரியபிள் ஆப்பிள் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் பிகம் ஃபால்ஸ். ஸோ இங்கே எதுவுமே சிமிலாரிட்டியாக இல்லை, வேறு வேறு வேல்யூஸ். ஸோ இட் பிகம்ஸ் ட்ரூ. இதை நம்ம செட்டிங்கிற வேரியபிள் எடுத்து அக்சஸ் பண்ணிப்போம். அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா பிகம்ஸ் ட்ரூ. ஓகே, தேங்க்யூ. Currently discussing about some of the set methods. Let's move on to the first method, is subset. The definition is the is subset method returns true if all items in the set exists in the specified set. Otherwise, it will return false. Syntax is set dot is subset inside the bracket set. We are taking three variable x, y, and z. In x set, we are storing Qwe as a string. In the y variable, we are storing some of the characters which are also present in the x. In the z variable, we are using this is subset method. We are asking the x is subset of y. Yes, we are currently seeing the x is subset of y because all the characters are present in the y. Qwe, which is present in the y. Now this method have to return true. Let's find out is it returning or not. It's returning true. And there is also another condition. All the character must be present inside that. Now I am giving a character and it have to return false. Yes, it's returning false. Let's move on to the next method, is superset method. It is also the same as the subset method. Let's move on to the definition. This is superset method returns true if all items in the specified set exists in the original set. Otherwise, it will return false. Syntax is set dot is superset inside the parenthesis set. The X has the characters strings W, Q, W, E, R, T, Y. It is a superset and the Y is a subset. Is in the set variable we are asking yes x dot is superset of y. Yes, x is superset, y is a subset, so x is the superset of y. It have to return true. Let's find out is it returning or not. It's returning true. Let's find out if we change the characters. I'm giving oh, okay, it's returning false. Okay, let's move on to the next method, pop method. The pop method removes the element from the set randomly. Okay,
In the things, we are storing some of the strings apple, banana and cherry as a set. In the removed thing variable, we are giving the pop method and the pop method will randomly remove some of the characters. Now remove randomly. It removed the banana from the set. Now let's print is it removing or removed or not. Let's check. I'm printing things. Let's find out is it removed or not. Yes, it's removed. Now it's removed cherry from the set because it's always deletes randomly from the set because the set doesn't have some index. Okay, okay, that's all guys. Thank you. ஓகே, நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லிஸ்ட்டில் ஒரு மெத்தடு, செட்டில் 2 மெத்தடு பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டில் ரிமூவ்ங்கிற மெத்தடை பற்றி பார்க்கலாம். இட் இஸ் யூஸ்டு டு ரிமூவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஃப்ரம் லிஸ்ட். அதாவது லிஸ்ட்டில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான வேல்யூவை மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ரிமூவ்ங்கிற மெத்தடை நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான சின்டெக்ஸ் என்னன்னா, ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட் டாட் ரிமூவ், அதுக்குள்ள பேராமீட்டர் வந்து எலமெண்ட்டை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். இது வந்து ரிக்வயர்டு தான். ஓகே, இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே சென்னை, கும்பகோணம், தஞ்சாவூர்னு எடுத்திருக்கேன். நான் ஜஸ்ட் இதை பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன் ஒன் டைம். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஏலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன், சென்னையை ரிமூவ் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அவுட்புட்டு ஃபஸ்ட்டு அவுட்புட்டில் சென்னை, கும்பகோணம், தஞ்சாவூர்னு வந்திருக்கு. செகண்ட் அவுட்புட்டில் சென்னை இல்லை, ஏன்னா அதை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் ஒரு லிஸ்ட்டில் ஸ்பெசிஃபிக்கான வேல்யூவை நான் தூக்கணும் அப்படின்னா நான் ரிமூவ்ங்கிற மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு செட் மெத்தட்ஸ். செட் மெத்தடில் 2 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மெத்தட் இது. சிம்மெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சிம்மெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ் அப்டேட். அதை நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். சிம்மெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா returns a set that contains all items from both set but not the items that are present in a both set. ஒன்றும் இல்லை, 2 செட்டு இருக்கும். 2 செட்டிலையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு செட்டில் ஸ்டோர் பண்ணும். 2 செட்லையும் காமனாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை வந்து எலிமினேட் பண்ணிடும். ஸோ எதுலேயுமே 2 செட்லேயுமே இல்லாத வேல்யூவை மட்டும் ஒரு செட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி அது நம்மளுக்கு பிரிண்ட் பண்ணுறது தான் சிம்மெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ். இதுக்கான சின்டெக்ஸ் என்னன்னா, செட் டாட் சிம்மெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ், அதுக்குள்ளே நம்ம பேராமீட்டரை நம்மளோட செட்டை கொடுக்குறது தான் அதான் பேராமீட்டரு. இது வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்து தான் ஆகணும். இப்போ நான் செட்டு 1 என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்னா, ஒயிட்டு, பிளாக்கு, ஆரஞ்சு, க்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். செட்டு 2ல் வந்து பிங்க்கு, ப்ரௌனு, ஒயிட்டு, பிளாக்னு எடுத்துருக்கேன். நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, செட்டு 3ங்கிற ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிவிட்டு செட் 1 கால் பண்ணி டாட் வச்சுட்டு சிம்மெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ் மெத்தடை கால் பண்ணிவிட்டு செட்டு 2 வந்து அதுக்குள்ளே நான் போட்டுட்டேன். இப்படி நான் போட்டுட்டு செட் 3 பிரிண்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு செட்டில் என்ன காமனாக இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு செட்லேயும் செகண்ட் செட்லேயும் ஒயிட்டு, பிளாக்குங்கிறது வந்து காமனாக இருக்குது. ஸோ அதை ரெண்டுத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுத்துலேயுமே ஐடென்டிக்கலாக இருக்கிற வேல்யூவை மட்டும் நம்மளுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுது. இதுதான் வந்து சிம்மெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ். சிம்மெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ் அப்டேட் என்ன பண்ணோம்னா சேம் அதே தான் பண்ணோம், ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் மட்டும்தான். அதுக்கு முன்னால் இதுக்கான சின்டெக்ஸும் அதே சேம் தான். சிம்மெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ் அப்டேட்டு அதுக்குள்ளே செட்டை கொடுக்குறது தான். இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, அதே செட் 1 செட் 2. ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, மூணாவதாக ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. செட் 1லேயே நான் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். செட் 1 கால் பண்ணிவிட்டு சிம்மெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ் அப்டேட்டுக்குள்ளே நான் செட் 2 கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்கிற வேல்யூவை பார்க்கும். காமனாக இருக்கிற வேல்யூவை தூக்கிட்டு ஐடென்டிக்கலாக இருக்கிற ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிற வேல்யூவை வந்து செட் 1ல் கொடுத்துட்டு செட் 1 பிரிண்ட் பண்ணோன்னா ஐடென்டிக்கலாக இருக்கிற வேல்யூ மட்டும் நம்மளுக்கு வரும். அவ்வளோதான். இப்போ காமனாக இருக்கிற வேல்யூ இதில் வந்து போயிடுச்சு. அதனால் ஆரஞ்சு, பிங்க்கு, ப்ரௌன், க்ரீன் அப்படின்னு வந்துருக்கு. ஓகே, எனக்கு அவ்வளோதான் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்க்கலாம். அப்புறம் என்னோடய கோடெல்லாம் கெட்டப், என்னோடய பர்சனல் கெட்டப்பு நான் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன். அதில் நீங்கள் வந்து என்னோடய பர்சனல் கோட்ஸு, பைத்தன் கோட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் எங்களோட சேனலோட கோட்ஸ் எல்லாமே அஃபிஷியல் கெட்டப் இது கொடுத்துருக்கோம், அதிலே நீங்கள் பார்க்கலாம்.